Good morning, ladies and gentlemen. We cordially invite you to be seated and check your internet connection for those who join this meeting by online, as in a few minutes, our meeting will proceed in no time. Thank you. Good morning. Respectable the Chairman of Obstetrics and Gynecology Department, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Dr. Ardanu Kusumanto, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, Honorable our distinguished expert, Professor Dr. Matt Peter Hillman, Professor Dr. Matt Rap Zilel, who already joined us online, Dr. Ardanu Kusumanto, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Onkologi, and Dr. Muhammad Arizucha, PhD, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, and all the respectable participants of this event. Welcome to the training of colposcopy held by Oncology Division, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada. I'm Regina Arumsari, the MC of this event. Dear audiences, yesterday we already learned about cervical cancer screening and the challenge we found in the pandemic era. This morning session would be very challenging and exciting, as our colposcopy training would be preceded with the expert lectures about pre-cancer examination and colposcopy, followed by hands-on session on mannequin and wet preparation, and also in patients. Before starting the scientific session, I would like to remind you that all participants who attend this session offline here in Tahir Building may ask questions directly to the speaker later in the discussion session. And those who join the session online may also ask the question by writing down the question in the chat box that has been provided. All participants who join the session may also start to fill out the Google form that has been provided in the chat box. Please give a full name along with the title and active email to get a certificate that will be sent via email after the event is over. Without further ado, please welcome Prof. Hillman. Well, good morning all together. Also, good morning to Professor Lele. And this is really morning, 3 o'clock in the morning. But as an OBGYN, he knows to work throughout the night. So the title of my talk is the ENDOCERVICAL study, the background and trial design. And I would like to give you further in detailed information about that. Right now, we have to see that the preventable burden here in Indonesia is quite big. We have a potential target group of about 40 million women in the age of between the age of 30 and 50 years. And right now, cervical cancer belongs to the top 5 most frequent cancer in Indonesia. And it makes up about 17 up to nearly 20% of the new cancer cases in females. Next slide, please. This is the national treatment guidelines for Indonesia. And I think it's very important since the trial we are embarking on has to be followed according to that national treatment guidelines. These come in place as soon as we have a positive result in the ENDOCERVICAL trial. Next slide, please. These are national treatment guidelines. As soon as we see them, these are the screening guidelines as they are in place more or less right now in the regular setting. That as primary care level, pap test seems to be in place at some instances. However, we do know that the cytology is not widespread all over Indonesia. So therefore, we need new ideas, new methods, more or less, to establish cervical cancer screening here in Indonesia. Next slide, please. Well, cervical cancer is, as an invasive disease, a very
rush progressing and rapid progressing disease. We know from breast cancer treatment that breast cancer can be controlled comparable very easily compared to cervical cancer, because there's very highly effective systemic treatment settings in the case of breast cancer. Even for ovarian cancer, which is viewed as a very aggressive one, we know that in the metastatic state, ovarian cancer can be controlled very easily. However, for cervical cancer, once cervical cancer has progressed as a stage of metastatic disease, we know that our abilities to control cervical cancer metastases are very limited, very limited. Even with the new events of the checkpoint inhibitors, we have just limited chances to control this cervical cancer disease. That's why it's highly important to detect cervical cancer at an early stage and even as a precancer stage. And primary prevention has been seen as a great throughput in science, the primary prevention for cervical cancer in place of the vaccination, HPV vaccination. So we have this entity of cervical cancer on one side that is a highly aggressive cancer entity, but on the other side, we know due to the link to HPV infection, we can go for primary prevention, and even secondary prevention is highly effective. Now we come to the second slide, to the next slide, please. As we have shown yesterday, human papilloma virus infection plays the major role, and nearly all cases of cervical cancer are being linked to an infection at one time and place of human papilloma virus. We have a lot of variants of human papilloma virus. We have the low-risk virus, which are not really relevant for the development of cervical cancer. Although SIN1 and SIN2 cases may be caused by low-risk viruses, this has to be kept in mind. Whereas the high-risk anogenital types like HPV 16, 18, 31, 33, 35, and others, they have the potential to push forward the cervical epithelium to SIN2, SIN3, adenocarcinoma in situ, called AIS, or even invasive cervical cancer. There are some of the HPV types which have a potential risk to cause then invasive cancer, more rarely, but some of them are included in the 14 so-called high-risk HPV types, which are usually embedded in the regular HPV screening tests. Next slide, please. The question is, are the various human papilloma virus types evenly distributed all over the world, or are there some discrepancies between Europe, between Asia, between North America and South America? There are some differences, but we do know that the HPV 16 type is widespread all over the world. It's highly conserved. We know from very interesting studies that these HPV types actually stay there all over the time of the last 100,000 of years. So there's only very slight mutation, which makes it possible that we can address these special HPV types. And here it's according to a study, the prevalence of HPV in Indonesia seems to more or less mirror the relation of the various types at other continents. So HPV 16 is the most dominant type, making up about 47–50% of the cases, which is being followed then by 33, here in 30% of the cases. And HPV 18 seems to be more dominant compared to the situation in other countries. Next slide, please. So what kind of detection methods do we have? You see here on the left side, this is an electron microscopy picture of the human papilloma virus. So human papilloma virus typically is being detected by cervical sampling. Why? Yes, because we know that HPV has its
let's say, its main roots in the area between the squamous epithelium and the glandular epithelium at the ectocervix. It's the so-called squamocolumnar junction. And they are typical cells, so-called squamocolumnar junction cells. And these cells have been identified as highly perceptive for the HPV infection. And from that area on, the HPV infection leads to a transformation, immortalization of the cells, leads then to the skin lesions. And at that locus, the Pap smear has to be taken. Pap smear will not work if you take a smear from the vagina or from the outer part, the introital part of the vagina. It has to be taken directly from the lesion area, directly taken from the cervix and the endocervix. However, if you have a very sophisticated assay like the polymerase chain reaction, the PCR technology for detecting virus, then it doesn't make so much difference whether you take the smear, the sample from the cervix or endocervix directly, or from the vaginal part, or even from the entrance area from the vagina, or even if you take, presumably, a urine sample as first void urine sample. We come to that in a moment. So therefore, we have three options of taking a smear, a sample, to detect HPV at a very sensitive level. First of all, is cervical sample, traditionally. Second is vaginal self-sampling using, for instance, a swab stick. Or then the urine sample. The urine sample has been introduced just a few years ago. And 3 years, 4 years ago, urine sampling was not very sensitive at all. The urine sample, because midstream urine had a very an inconsistent level of virus. And therefore, it was more or less abandoned to go for urine detection of HPV. But more recently, it has been found that the first void urine contains so many cells of the area around the vulva and the vagina containing then HPV, that the level of sensitivity could increase up to a sensitivity level of 90% or more in those women who carry a SIN2, SIN3, or even invasive cancer lesion. So the third option, urine sampling, has come into place as an option for screening, and for screening as self-sampling. So a huge step forward. And the studies right now, they are not at the level so that we can say the meta-analysis have proven that urine sampling, first of all, urine sampling is the way to go. So this is the form of sampling. Then we have the detection, various detection method. However, PCR detection is the most sophisticated technique to detect only minutes level of HPV. And then if you go for a national screening, in the national screening program, you need some sort of lab automatization in order to cover the hundreds, thousands, 10,000s, 100,000 samples being sent into the laboratory. Next slide, please. We just skipped that one. Yeah. So what's about the trial, the screening implementation trial? It's kind of an early pilot trial. 2,000, screening 2,000 women is, let's say a moderate sized size, even a small sized trial. We in Germany start at around Hanover with asking 20,000 patients to undergo self-sampling. But we start here with 2,000 women, including into the trial. This is a fairly good number. So the strategy is that we have, first of all, we have to train the healthcare professionals. We have to train community healthcare workers.
Then we go to the clinical trial self-sampling, and then more or less every part of the screening trial, every personnel has to fulfill a questionnaire about the acceptance of such a new technique. Next one. Next slide, please. So the pilot region is the region here in Yogyakarta. 2,000 women are being asked in the age of 30 to 50 years old. Next push. We use the vaginal swab stick and 2 different brands. And we use 2 different brands and types of urine samples. Out of that material, the HPV, the PCR detection will be done and will result in an answer yes or no. And we expect that about 10 to 15% of the samples will be positive. So those who are positive have to undergo corporate clinic assessment, and the alternative was thinking about VIA approach, but undergoing colposcopy gives us more depth in view into what was really happening and what kind of disease are really behind the HPV positive ones. So we expect about a number of 200 to 300, which are then being further diagnosed in the academic setting. And the triage, according to the Indonesian guidelines, has to be followed then afterwards. Next slide, please. So what kind of samples are we facing? We have 500 women in each group undergoing the self-sampling devices. We have 4 different self-sampling. It's the Viva brush, it's a urine sponge, it's here 2 different ways. It's the collar piece, and so we have then the flock swab. So we have 4 different methods, detection and sampling methods. Next slide, please. Yep. So this is from the company Novosanis. The Colli is here being shown in a small video. I think you have to push. Okay, it's going. Colli is the most sophisticated urine collection. How does it work? That's being shown here. First, some mentioning: do not wash your intimate zone throat before urinating. Do not urinate 1 hour prior to use. Don't damage the package. You unscrew here this tube, and this tube is then being attached to the urine self-sampler, and the urine self-sampler is being placed in front of the vulva, in front of ureter. You start peeing, and now the very nice thing about it is that by peeing with the first void urine, the first void urine is sampled here in that tube, and thereby it's being lifted up, a stamp, and the next urine is being then transmitted through the tube. So that makes sure that the first void urine is being sampled and is not being mixed and diluted with the midstream urine. And so this Belgian company has done really a lot of publications, nearly about 20 publications about let's say the pros, the advantages of such a first void urine selection. And it works really very well, we have to admit. Okay, the next selection kit is the so-called URI sponge. Sponge instructional video. Specimen collection using URI sponge. Obtain a clean catch urine sample from the midstream portion into a sterile container. Open the URI sponge tube and holding by the cap, dip the sponge applicator. Okay, into the could you urine stop sample. the video? Submerge. Oops, just go back. So this device actually is not specializing on first void urine. It has not been being developed for cervical cancer screening. So what they do is that they just take the urine. They take the urine being sampled separately, and then holding by the so the urine is being collected in such a vial, and
Therefore, it's a more easy one, does not cost so much like the Colli-P, and it more or less depends on collecting the first of all urine in such a vial. And so this urine collection is just like picking out then a special sample out of the urine being collected at with another, let's say, with another cup. And this can be difficult because they developed this collection system also for detecting bacterial infection, bladder infection. And if you watch this video, they say collect the midstream urine, but that's wrong because we are more or less misusing this collection system for cervical cancer screening. So it's very important to stress that this sort of collection is based on taking the first urine out of another cup. Yeah. We jump to the next video, please. Vaginal collection swab, flock swab is a very easy. Just start the video. Straightforward. So the swab is being introduced into the vagina. It's recommended to introduce it about 3-4 centimeters. You rotate then the swab, take it out and put it into that container. And this is very easy, very straightforward. And next to the flock swab is then another device. Yep, that runs the video again. We just go through. And so this is self-collection with the flock swab. And then the next video shows you the fourth collection method. Yeah, this is the sampling with a V-bar brush. It's similar to the swab you have seen before. However, it's more a plastic, very soft tip. And how does it work? Similar with a swab, you introduce here the V-bar brush about 4 centimeters into the vagina. Then you rotate the V-bar brush, take it out, and then you place the tip of the V-bar brush into this tube. The tube is very soft. You squeeze the tube, thereby you disconnect the tip from the brush, and then only the tip is in the vial, which is then being sent to the laboratory. And for the laboratory, then they more or less resuspend the dried material, the right DNA material for PCR detection. Next one. What has been shown is quite important. This is from the scientific side, is the volume of the suspension media. So the laboratory have to care that they do not use so much liquid to resuspend the cells from the vagina. Usually you use the so-called thin prep medium of the liquid-based cytology medium. They have compared 20 milliliter to 2 milliliter. And as you can imagine, the smaller amount you use for resuspension of the material, the more you yield from HPV, and thereby you can change the sensitivity. So the suspension volume for the dry samples should be no more than 1.5 to 2.5 milliliters. Otherwise, you dilute your sample. Next slide, please. Now I want to give you some background information. We, with our group and other groups, published meta-analysis about offering self-samples. And please, the next slide. And as a conclusion, we could show that an increased participation was observed in the self-sampling arm compared to control arm, if the self-sampling kits were sent directly to women at their home address. However, the size of the effect varies substantially among studies. Since participation was similar in both arms when women had to opt in, future studies are warranted to discern opt-in scenarios that are most acceptable to women. So what we could show with that analysis, that self-sampling is very sensitive, and
but we have a problem that if you ask women to participate in these trials, and you give them the choice whether to accept being sent a self-sample, the majority of them are too lazy, or they just ignore this option and say, no, why should I care for my health? I won't do it. It's much better if you send them directly the device and ask them, here you have the device, start with the self-sampling. But in some countries, it's not allowed directly to address the women, more or less convincing them directly to sending them the device. First, you have to ask, then you need the written allowance, then it has to be sent in a second mail, the device. And this reduces the acceptability rate down to about 10%. Directly sending may achieve acceptance rate of about 40% according to trials. So it's up to more or less the local management to convince women to accept the self-sampling. It's really a challenge. Yeah? It's much better than, let's say, screening by the doctor, but it remains a challenge. Next slide, please. Here, we did analysis, and the final results are this, that self-sampling with the PCR test is as good as direct cervical sampling. You see that the lines cross more or less are very close to each other if you use PCR testing. If you use so-called signal amplification assays like the hybrid capture from Kia again, then the results are not as good as with the clinicians' samples being taken directly from the cervix. Next slide. And this is a recent study and a meta-analysis coming from Korea. What did they do? They compared the accuracy of HPV tests on self-collected urine versus clinician-collected samples. So that's just a few weeks ago, where they compared the sensitivity, and their conclusion was, our findings indicate that HPV tests with some PCR-based assays on urine, whereas clinician-collected samples demonstrate similar clinical accuracy to detect CIN. So you see that urine sampling is a very young technology, and therefore we are not 100% so sure that it works as equivalent to vaginal sampling. Next slide, please. This is the scheme of our Hanover study, a so-called the HASCO trial, and it's quite similar to the trial we are running here. In Hanover, we asked the women to participate, and we sent them then 2 different self-collection devices. These are these one and the Colli-P. And we are also right now running this trial and are going to finish the trial by the end of the year. Next slide, please. So the conclusion, it seems that we have a very good agreement between self-sampling and physician sampling with different devices, including urine. We expect about 90% or more high-risk HPV positivity for SIN3 lesion or even higher with self-sampling devices. Storage and transport of dry samples with the swabs and transfer to thin prep and M-swab medium seems to be very reliable. And we have a higher acceptability and few difficulties in the management and the acceptance rate with various devices. The question is, what is the device? What is the collection method of the future? And this has to be found out in pilot study. Next slide. And here is what we're going with the design for the INDOCIRCA trial. The randomization, as mentioned yesterday already, is not per woman, but per Puske mass, so that the different methods are being set up and the different collection devices at separate places. Next one. I do not want to go in the very much details of the INDOCIRCA trial design, but I think that that the information we have to give the professionals, the local healthcare maintainers, and then also to the women has to be set up very sophisticated. Next slide.
Yeah, we can jump over that. Next slide. Yes, and yeah, we have talked about yesterday about the barcode, that the barcode is very important to identify then the patient, the woman, with the samples collected, and also for the laboratory, and so that the laboratory can do a kind of an online documentation. Yes, I think we should stop now the presentation, and I'm open for discussion so that we can further into detail if you're interested in. Thank you very much for your attention. We open the discussion session, maybe one question. Maybe who joined this session online also can ask question. Hello, good morning. My name is Rosinta. I would like to ask about the sample collection. It has been said that in the procedure, you said this 1 hour before the sample is being collected, we should not, the patient should not be urinating. So my question is, isn't it better if the patient did the sampling after they wake up, for example, first morning void? Because when I see, in the explanation just now, the what do you call it, the concentration of the virus really determine the sensitivity of the result. Mm-hmm. Thank you. Certainly you're right. The safer the approach is, the more likely you get good material, and it's always a question of reducing the dilution of the urine. And they did a lot of studies and checking of the HPV concentrations in various parts of the urine over the day, in the morning, in midday, in the evening, with 1 hour not peeing, 2 hours not peeing, 5 hours not peeing. So there were very sophisticated trials going on just to make sure that the sampling has a good quality. So finally, they came up with the recommendation that 1 hour is the minimum. And if you can perform the sampling in the morning, then it's okay. But it's always a question of organization. The more you restrict the sampling to the first urine in the morning, the more difficult it is to organize it in the bigger scenario. You know, that sometimes the pressure in the morning going to the toilet is so high that you cannot drive through the city 2 hours to wait to come to you. Yeah. You just have to make sure, and that is a prerequisite, that at least 1 hour is between. So therefore, don't put up the levels for performing a self-sample too strong. Otherwise, the women will tell you, yes, I was not peeing in the morning. Yeah, but they were peeing twice. Yeah, but if you tell them 1 hour, it should be 1 hour. Yeah, then the chance that you get a correct answer towards the midwife or the doctor is correct. Yeah, otherwise they feel being embarrassed. They may tell you wrong things. Yeah, so at least 1 hour. Yeah, and I think that's an important information. And first, void urine. Yeah, not like being shown in the video midstream, because this device is just being designed then for collecting any form of urine. But that was a good question. Okay. Thank you, Professor Hilmon. So the reasoning why we take the samples from urine is because we can get the exfoliated cells from cervix, or we get the urothelial cells from the urinary tract. So because it's
quite confusing. As you mentioned that we have to wait for at least 1 hour. So we expect to get exfoliated cells within the bladder or from the inside of the urethra. So what is What is really it? happening? What is Is it? it Yes, yeah? What is yeah. it? What Where is it? where the HPV is infecting? Yeah, these are exfoliated cells. This is smear. This is mucus. It's a mixture of everything. We know that the HPV is in the cells, but they're also out of the cells. The cells break up as soon as they are being detached from the epithelium. They deteriorate, and then they release the virus. So it's a mixture of intact cells, ruptured cells, mucus. It's more or less the area around. And in reality, it's very difficult to precisely answer your question, because then you have to collect what is there and more or less separate then the broken cells from the intact cells from the mucus. It's just the experience that it works finally, as it seems to be a mixture out of everything. But from the bladder, we know that sampling directly within the bladder is not a very good method to detect HPV. There's hardly any HPV over there. So it's not the urethral epithelium. It's really the let's say the area epithelium detached cells in the vaginal introital area. The urine by itself is more or less pretty pure, and that's why we do not want to have midstream, but first void urine. Thank you very much. Maybe it's enough for the first discussion session. Thank you very much, Prof. Hillman, for the wonderful session about HPV detection, sampling, and examination. It's a little bit new in Indonesia, I think. Okay. Oh, okay. Now we would go into the next session, session by Prof. Lel, who already joined us. Lele. Oh, okay. I'm sorry. Who already joined us online. Good morning, Prof. Good morning. Just pronounce my name like the fish. It's Lele. Okay, thank you very much. We can hear clearly. Prof. Lele would share about colposcopy handling in cervical cancer screening and prevention. Please, Prof. Lele, the time is yours. Yes, thank you very much. So I do have the challenge to talk to you about colposcopy within a little less than 1 hour. But I know from Dr. Uppi and others that you are specialists in gynecology, so I really don't have to start out with the basics. I will talk about colposcopy, the way that you can use it the way it's used all over the world, not only specifically for this study. However, there will be some considerations regarding the study that I will point out during my presentation. Adalah dua langkah di sistem penyaringan secara keseluruhan. Ada langkah pertama, memang ada penyaringan bisa sitologi, IVA atau HPV seperti di sini. Langkah kedua adalah triase atau kolposkopi. Masalahnya dengan HPV adalah ada spesifisitas yang rendah. Keuntungan adalah sensitivitas sangat tinggi. Seperti Profesor Hillemans mengatakan tadi, hampir semua kasus kanker atau
prakanker tingkat tinggi bisa dideteksi dengan tes HPV. Tapi masalahnya adalah bahwa banyak pasien atau kebanyakan pasien tidak ada kesakitan, tidak ada masalah, tidak ada prakanker atau kanker. Oleh sebab itu, kita membutuhkan metode kedua, langkah kedua seperti kolposkopi untuk triase. Kolposkopi tidak adalah metode diagnosa nomor 1 seperti digunakan di masa lalu, contohnya di Jerman, tapi hanya untuk kolposkopi jika sudah ada salah satu metode seperti sitologi abnormal atau tes HPV positif. Ya, pada pertama kali pada tahun 1925, Profesor Hinzelmann di Bonn, dia menggunakan pada pertama kali istilah kolposkopi. Dan penting untuk mengatakan tidak ada metode yang sulit sekali. Kolposkopi hanya ada metode pembesaran. Bisa digunakan tentu saja juga di vulva dan di vagina, tapi kolposkopi biasanya artinya ada pembesaran cervix. Peralatan yang modern kolposkopi biasanya ada layar dan kamera seperti di sini. Ini adalah peralatan kami di Universitas Münster yang digunakan untuk kolposkopi. Dan setelahnya, ketika kita membuat pelatihan secara praktek, kita akan menggunakan salah satu kolposkop yang modern, binokular, adalah salah satu kolposkop yang kecil sekali dan ada bateri, tidak membutuhkan listrik melalui kabel. Saya berharap bahwa juga ada kesempatan untuk membuat gambar dari ginekular, tapi dengan telepon modern juga mungkin untuk memotret fotonya dari cervix. Ini ada hal yang bagus sekali, contohnya ini adalah tidak gambar kolposkopi dengan kolposkop, tapi hanya adalah foto melalui telepon. Artinya kemungkinan kita bisa mendiskusikan ya setelahnya, kemungkinan kita bisa memotret pemeriksaan kolposkopi juga melalui foto. Sedikitnya kita membuat gambar, harus menggambarkan hasil kolposkopi. Contohnya di sini, ini adalah ektopi yang khas. Di sini adalah zona transformasi atau tidak ada banyak transformasi, ada epitel glandular, dan di sini ada perbatasan antara epitel glandular dan epitel squamosa. Di sini ada salah satu
Tali IUD. Dann untuk Mengabakanya Ektopie, dann Zona squamo-columnaire di sini, dann ada sedikit epithel yang putih akibat reaksi asam juga, dan seperti saya akan menjelaskan, ini adalah secara nomenklatura yang resmi ada minor change di sini, sedikit epithel yang putih. Oke, apa indikasi kolposkopi dalam penyaringan kanker leher rahim? Jelas sekali, karena kita di dalam studi. Artinya, semua pasien yang mempunyai tes HPV yang positif, kita harus membuat pemeriksaan kolposkopi. Tapi tidak hanya pasien yang ada HPV positif, tapi juga persentase tertentu pasien yang mempunyai tes HPV yang negatif. Tujuannya adalah bahwa begini kita bisa tahu apa sensitivitas tes HPV. Seperti saya mengatakan tadi, sensitivitas tes HPV tinggi sekali, tapi walaupun demikian, kita harus membuatnya karena ada studi. Ya, berapa besar pasien yang mempunyai tes HPV yang positif di Indonesia atau di Kulon Progo, kita belum tahu persentase itu. Tapi Profesor Hilleman sudah mengatakan kemungkinan 10 hingga 15% jika ada 2000 pasien, ada 300 pasien yang membutuhkan pemeriksaan kolposkopi. Tidak ada angka yang tinggi sekali, dan tapi ini ada hal yang menarik sekali persentase itu, terutama karena di masa depan kita ingin bahwa pemeriksaan penyaringan melalui tes HPV dibuat di seluruh Indonesia. Tujuannya pemeriksaan kolposkopi adalah mendiagnosa, ya tentu saja kanker jika sudah ada kanker leher rahim, tapi terutama prekanker, prakanker leher rahim. Nomenklatura begini, namanya singkatan CIN, artinya bahasa Jerman cervicale intraepitheliale neoplasie, atau bahasa Inggris cervical intraepithelial neoplasia, dan bisa diterjemahkan sebagai NIS, neoplasia intraepithelial cervical. Dan ada 3 tingkat, NIS 1, 2, dan 3, displasia tingkat rendah, ada NIS 1, 2 ada displasia tingkat menengah, dan pada akhirnya displasia tingkat tinggi. Ya, memang tujuannya kolposkopi atau semua sistem penyaringan sekunder adalah mendiagnosa displasia tingkat lebih tinggi, tidak displasia tingkat rendah, karena pasien ini tidak membutuhkan pengobatan, tapi displasia tingkat menengah
dan tingkat tinggi. Biasanya adalah operasi kecil, yaitu konisasi atau melalui kawat listrik. Keuntungan terbesar untuk mendiagnosa prakanker leher rahim adalah bahwa cervix atau sebagian penting cervix bisa dilihat. Tentu saja tidak secara langsung, tapi melalui spekulum. Ini adalah modelnya. Spekulum yang biasanya digunakan adalah model Cusco atau Cusco karena nama Prancis. Adalah penting pemeriksaan spekulum itu untuk melihat cervix dengan baik. Dan dalam kolposkopi secara praktik, menurut saya penting sekali memasukkan spekulum secara efektif dan juga tanpa kesakitan kepada pasiennya. Saya membuatnya, saya tahu sudah bahwa saya sedikit lucu di gambar ini, tapi ini ada modelnya, ada bagus menggunakan lampu di kepala, dan saya membuat beberapa gambar untuk demonstrasi bagaimana membuat pemeriksaan spekulum, karena saya pikir juga untuk spesialis ginekologi selalu penting untuk membuat pemeriksaan spekulum secara baik sekali. Saya membuat beberapa gambar untuk menjelaskan bagaimana pemeriksaan secara optimal, dan kemungkinan Dr. Upi akan mengirimnya kepada kalian, dan saya tidak akan menjelaskan semua rincian sekarang. Oke, kembali ke kolposkopi. Kolposkop adalah peralatan pembesaran cervix. Jika saya melihat cervix melalui kolposkopi, saya tidak bisa melihat banyak hal. Ini ada gambar yang khas cervix. Di sini ada saluran cervix, tapi ada mukus, dan tidak bisa melihat secara jelas. Oleh sebab itu, langkah yang paling penting di kolposkopi adalah menggunakan asam cuka. Biasanya ada 5%. Bisa ini asam cuka meja, karena itu biasanya 5% dan bisa digunakan untuk pemeriksaan kolposkopi. Apa efeknya asam asetat? Ini ada gambar epitel squamosa, di sini yang normal, dan di sini yang tidak normal. Ini contohnya nistiga, neoplasia intraepithelial tingkat tinggi. Dan perbedaannya antara kedua normal dan tidak normal adalah bahwa inti-inti sel lebih besar di contohnya nistiga dibandingkan dengan sel-sel epithel squamosa yang normal. Artinya bahwa ada
banyak sel, dan tidak banyak sitoplasma. Kemudian jika ada asam asetat, ada kurang sitoplasma di sisi B2, tapi dengan NIS 3 hampir hanya sel yang dekat-dekat, artinya ada refleksi cahaya hampir 100%. Refleksi cahaya 100% artinya bahwa kita bisa melihat sesuatu yang putih. Dengan epitel normal tidak ada putih karena lebih banyak sitoplasma dan inti-inti sel yang normal adalah lebih kecil dibandingkan dengan NIS 3. Oleh sebab itu, efek asam asetat adalah bahwa ada area putih yang kemungkinan tidak normal dan kemungkinan adalah dari efek dari epitel NIS 3, NIS 2, NIS 3. Ada tes yang lain disebut tes Schiller, digunakan solusi Lugol. Ada nama yang lain sudah tua, tapi biasanya disebut tes Schiller. Dan saya akan menjelaskan tadi pada waktu ini kita akan hanya berbicara tentang tes asam asetat. Tapi penting mengatakan jika ada warna coklat seperti ini. Di sini ada sedikit kuning, tidak ada warna seperti di sini. Jika ada warna coklat, epitel memang selalu tidak ada displasia, tidak ada penyakit, tidak ada masalah. Artinya, jika saya menggunakan tes Schiller, biasanya pada akhirnya pemeriksaan kolboskopi, dan saya harus membuat biopsi. Saya tidak membuat biopsi dari epitel yang positif Schiller. Artinya jika ada warna coklat, epitel ini, di sini, di sini, di sana selalu normal. Di sini kemungkinan tidak normal atau tidak. Karena jika negatif, jika tes Schiller negatif, tidak bisa dikatakan apakah normal atau tidak. Ya, tentu saja ada nomenklatura juga untuk kolboskopi. Ada nomenklatura yang sudah sedikit tua, ada nomenklatura internasional dari International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy tahun 2010. Di masa depan kemungkinan pada tahun yang akan datang akan nomenklatura yang baru, tapi secara resmi hingga sekarang ada nomenklatura ini. Ya, ada general assessment, dan temuan kolboskopi yang normal, abnormal, die kemungkinan invasi atau kanker, dan temuan yang lain. Ada kesempatan, banyak kesempatan hari ini untuk melatih sedikit nomenklatura ini secara praktek, tapi saya ingin menjelaskan
hal-hal yang menurut saya yang paling penting. Temuan abnormal kolposkopie ada dua grup, ada minor change dan major change. Ya, tentu saja istilah adalah istilah bahasa Inggris, tapi juga dalam bahasa Jerman, di Jerman kami menggunakan istilah minor change dan tidak menerjemahkannya. Adalah minor change dan major change. Apa artinya minor change atau major change? Minor change, diagnosa kolposkopie, artinya ada kemungkinan displasia karena ada contohnya ada area epitel yang putih setelah asam cuka 5% adalah kemungkinan yang lebih besar bahwa adalah displasia tingkat rendah. Dengan major change, area putih kemungkinan lebih kasar dan lebih tebal contohnya. Major change artinya ada kemungkinan tinggi bahwa ada displasia tingkat lebih tinggi, tingkat menengah atau tingkat tinggi. Setelahnya saya juga akan menjelaskan bagaimana diagnosa kolposkopie invasi atau kanker. Contohnya atypical vessels, artinya pembuluh darah yang khas untuk invasi, ada salah satu hal untuk mendiagnosa kanker. Ya, penting untuk mengatakan bahwa diagnosa kolposkopie ada salah satu, tentu saja kolposkopie ada hal yang bagus sekali, ada triase kita, tapi tidak tanpa mendapatkan biopsi. Karena perbedaan antara minor change dan minor change, major change tidak 100% jelas. Artinya kemungkinan salah satu dokter mengatakan, ini ada minor change, dokter yang lain akan sudah mengatakan ada major change contohnya, dan biasanya tidak hanya di dalam studi ini, tapi secara keseluruhan jika ada pemeriksaan kolposkopie tidak selalu tapi sering biopsi dibuat untuk mendapatkan informasi yang lain dan mendapatkan diagnosa yang lebih bagus. Ya, ada pinset, ada peralatan forceps yang khusus untuk mendapatkan biopsi. Tidak harus membuat pembiusan. Kapan membuat biopsi? Sekali lagi, ini adalah studi. Biasanya biopsi dilakukan jika ada dugaan invasi atau kanker, tentu saja. Jika ada major change, kemungkinan tidak dalam 100% kasus ini dengan pasien minor change. Tapi karena kita di dalam studi itu bisa dikatakan selalu lakukan biopsi, tolong selalu lakukan biopsi.
bahkan jika adalah leher rahim yang dalam kolposkopi 100% normal karena ada studi. Dari mana mendapatkan biopsinya? Mendapatkan biopsi dekat dengan zona transformasi karena displasia tingkat tinggi lebih sering terjadi dekat dengan zona transformasi dan tidak jauh dari, ya, contohnya jauh dari saluran cervix atau pembukaan ke dalam saluran cervix. Kemarin kita Profesor Hilleman sudah berbicara tentang berapa banyak biopsi mendapatkan. Ya, ini ada beberapa studi dengan hasil yang jelas. Kelihatannya 2 biopsi lebih akurat daripada 1 biopsi. Tapi tidak berfungsi dengan lebih banyak biopsi. 3-4 biopsi bisa dibuat dalam situasi tertentu, tapi tidak lebih akurat. 3 biopsi, 4 biopsi tidak lebih akurat daripada 2 biopsi contohnya. Sekali lagi saya tidak akan menjelaskan rincian bagaimana membuat biopsi karena banyak dari Anda saya yakin sudah tahu bagaimana mendapatkan biopsi cervix dan kita akan berbicara secara praktek bagaimana membuatnya dan kemungkinan ada juga Dr. Upi akan menjelaskan di masa depan bagaimana membuatnya. Lebih penting sekarang apa adalah temuan-temuan kolposkopi, diagnosa kolposkopi. Jika saya berbicara tentang temuan kolposkopi sekarang, saya selalu akan digunakan asam cuka 5% untuk melihat kelainan cervix akibat asam cuka biasanya area yang putih. Hal yang penting juga adalah ini ada rahim, tubuh rahim, leher rahim, dinding vagina di sini, dan di sini cervix. Ada 2 jenis epitel yang squamosa, epitel yang glandular, dan juga di sini epitel squamosa, epitel glandular, dan ada cenderungan bahwa jika ada contohnya ada epitel glandular di luar saluran cervix, ada cenderungan epitel itu berkembang menjadi epitel squamosa. Efek ini disebut transformasi. Dan zona itu disebut zona transformasi. Dan ketika kita menggambarkan diagnosa kolposkopi, pertama-tama kita harus mengatakan jika ada zona transformasi T1, 2, T3. Apa itu? Penting sekali melihat di mana adalah perbatasan epitel glandular. Karena jika
bisa dilihat dari luar melalui kolboskop, 100% bisa melihat epitel glandular, bisa dikatakan, saya bisa juga melihat seluruh zona transformasi. Karena kebanyakan dysplasia squamosa berkembang di dalam zona transformasi, ada informasi yang penting tentang efektivitas pemeriksaan kolboskopi. Karena jika ada T1 artinya bahwa zona transformasi bisa dilihat atau kemungkinan juga T2, zona transformasi juga bisa dilihat, tapi dengan T2 dibandingkan dengan T1, contohnya pinset atau digunakan atau spekulum kecil sekali bisa digunakan untuk melihat zona epitel glandular dan zona transformasi. Jika T1 atau T2 efektivitas pemeriksaan kolboskopi lebih tinggi daripada situasi dengan T3, artinya contohnya dengan perempuan pasien lebih tua, bahwa zona transformasi tidak bisa dilihat. T1, 2, 3. Ini ada temuan kolboskopi yang 100% normal, bisa melihat epitel squamosa di sini. Seperti saya menjelaskan di sini, T1, 2, T3, ini ada situasi T3 karena epitel glandular tidak dapat dilihat, ada di dalamnya cervix, tidak di luar cervix. Di sini epitel glandular bisa dilihat, ada di sini, di luar cervix. Di sini sekali lagi ada pembukaan saluran cervix. Gambar ini tanpa asam cuka, gambar dengan asam cuka. Ya, kelihatannya epitel glandular ada di luar, dan bisa melihat juga sedikit epitel metaplasie atau transformasi di sini. Dan sedikit putih dibandingkan dengan contohnya di sini. Sedikit putih, dan perbatasan juga ada sedikit epitel yang dengan reaksi asam cuka yang tipis. Ini semua normal, karena efek ini sudah ada sedikit epitel metaplasie yang sudah ingin berkembang menjadi epitel squamosa. Bisa memang sudah bisa disebut ada minor change secara nomenklatura internasional. Ya, ini ada zona transformasi yang khas, pembukaan saluran cervix, dan sudah ada transformasi yang sudah bagus, artinya ada contohnya ada pembuluh darah tapi tidak abnormal, ada normal, dan ada kista kecil yang sedikit warna kuning di sini, di sana. Kista itu disebut kista napot. Ada kista yang lain, contohnya di sini.
di zona transformasi, kadang-kadang tidak ada kista, tapi pembukaan di dalam zona transformasi. Karena masih ada epitel glandular di sini, di sana, jika ada pembukaan, tidak masalah dengan mukus yang bisa keluar. Di sini tidak ada lagi pembukaan, adalah tidak bisa keluar dan ada kista napot. Di sini ada kista yang besar sekali. Pembuluh darah yang tebal dan cukup besar, tapi tidak abnormal. Salah satu masalah dengan pasiennya kadang-kadang, terutama dengan pasien yang tua, ada efek atrofi, artinya tidak seperti ini ada situasi yang normal, epitel squamosa, ada epitel yang tidak cukup tebal lagi, dan biasanya ada sedikit perdarahan setelah memasuki dan membuka spekulum. Nah, ini bisa kendala untuk diagnosa kolposkopi. Baik untuk dokter yang membuat kolposkopi, tapi juga untuk dokter setelah biopsi yang membuat pemeriksaan histologi. Ya, ini ada kondiloma, juga bisa terjadi di cervix, dan efek ini disebut leukoplaki. Juga ada area yang putih, tapi sebelum menggunakan asam juga dan tidak setelahnya. Ini tidak efek asam juga, tapi karena ada keratosis di epitel squamosa biasanya tidak ada di sini, tapi inflamasi atau masalah yang lain bisa dilihat leukoplaki. Leukoplaki tidak ada temuan yang spesifik. Artinya kadang-kadang leukoplaki juga tidak hanya akibat inflamasi, tapi juga akibat displasia, kemungkinan displasia tingkat tinggi. Kadang-kadang juga jika sudah ada invasi dan ada kanker, tidak leukoplaki tidak ada spesifik. Di sini sedikit luka cervix, kemungkinan karena akibat spekulum. Ya, yang temuan yang paling penting begini. Ada punktasi dan mosaik, tentu saja setelah menggunakan asam juga 5%. Ini contoh dengan contoh punktasi tipis-tipis sekali. Dan ada tidak kacauan punktasi ini, tapi tipis sekali dan reguler. Punktasi dan mosaiknya ada efek dari pembuluh darah di ada lapisan epitel squamosa ada di atasnya, dan masih ada pembuluh darah, dan bisa ada efek tertentu seperti punktasi. Ini ada punktasi yang kasar atau mosaik. Ini ada contoh mosaiknya. Yang kasar di sini
dan area warna putih yang sangat jelas, yang tebal, yang tidak lagi transparan. Ini adalah temuan major change dibandingkan dengan punktasi yang tipis adalah biasanya minor change. Dan pada akhirnya kanker. Dalam 5 menit saya akan menjelaskan lebih tentang bagaimana mendiagnosa kanker melalui kolposkopi. Tapi kelihatannya di sini ada luka di sini dan juga pembuluh darah yang tidak normal. Dalam studi ini 2.000 pasien, tentu saja kebanyakan pasien, lebih dari 80%, diharapkan lebih dari 80% akan tidak masalah, tidak displasia, tidak kanker. Jika 10% contohnya HPV positif. Kebanyakan pasien itu 300 pasien yang akan mendapatkan kolposkopi tidak masalah juga. Tapi akan beberapa banyak kasus, saya pikir akan banyak kasus major change dan banyak kasus displasia tingkat tinggi. Tapi persentase kanker akan rendah sekali. Tapi menurut saya yakin bahwa akan beberapa kasus kanker juga. Oleh sebab itu penting sekali untuk membuat diagnosa, tapi selalu seperti saya mengatakan sebelumnya, selalu ada biopsi jika tidak ada diagnosa kolposkopi yang jelas. Diharapkan bisa mendiagnosa kanker melalui biopsi. Adalah salah satu alasan penting sekali membuat 1-2 biopsi dari semua pasien yang ada kolposkopi. Ya, pada akhirnya salah satu contoh tanpa asam cuka dengan asam cuka tes Schiller, dan di sini ada area atau pertama-tama ada T1, artinya ini epitel glandular, perbatasan di sini, zona transformasi adalah di luar saluran cervix, dan bisa dilihat secara keseluruhan. Di sini ada area yang putih, tapi tidak tebal, sedikit transparan, dan lain sebagainya. Ada pembukaan karena ada zona transformasi, dan adalah diagnosa kolposkopi adalah minor change. Dan ini adalah salah satu contoh untuk major change. Ada punktasi, contohnya di sini, punktasi yang tidak reguler, dan juga ada mosaik, contohnya di sini. Di sini ada campuran punktasi dan mosaiknya. Ini ada contoh yang khas untuk a major change.
Ya, saya tahu, saya mempunyai banyak contoh, terlalu banyak contoh untuk kolposkopie, tapi kita akan mendiskusikannya dengan pemeriksaan pasien lagi. Tapi salah satu hal yang penting adalah bagaimana mendiagnosa kanker leher rahim. Kanker leher rahim, kanker epithel squamosa, tidak sulit mendiagnosanya, tapi tidak ada lagi cervix, tapi hanya tumor. Dengan perdarahan, sedikit perdarahan, dan pembuluh darah yang tidak normal. Gambar ini setelah asam juga, tapi hampir sama sebelumnya. Oleh sebab itu tidak kanker leher rahim biasanya bisa didiagnosa tanpa asam juga. Ini contoh pembuluh darah yang tidak normal, kelihatannya ada sedikit tumor di sana. Dan luka kecil tapi jelas, luka kecil, dan pembuluh darah yang tidak abnormal. Jika filter hijau digunakan, pembuluh darah lebih jelas daripada sebelumnya. Dan semua kolposkop yang akan digunakan biasanya, dan saya yakin semua kolposkop yang digunakan hari ini adalah filter hijau dan termasuk binokular yang akan digunakan hari ini. Contoh yang lain, pembuluh darah dan yang tidak normal. Ini banyak contoh, beberapa contoh kanker leher rahim. Tidak apa-apa jika kanker dari epithel squamosa atau kita tahu ada persentase tertentu, ada adenokarsinoma artinya dari epithel glandular, tidak apa-apa, tidak ada perbedaan antara kedua diagnosa. Tapi jelas sekali tidak dari sedikitnya dari gambar-gambar ini bahwa tidak sulit mendiagnosa kanker karena ada tumor, contohnya ada tumor kecil di sini, tumor lebih besar di sini, tumor, ada perdarahan yang luar biasa, tapi sekaligus ada tumor di sini. Tumor dan yang kedua atau kombinasi kedua adalah luka. Ada luka di sini, luka di sini ada sudah bisa melihat dinding kandung kemih karena ada stadium keempat, ada stadium sangat lanjut. Tapi saya ingin menegaskan sekali lagi pada akhirnya selalu mendapatkan satu atau dua biopsi kolposkopi. Ya, terima kasih. Okay, thank you very much for the wonderful session, Prof. Lele. I'm so amazed how you speak Bahasa Indonesia so fluent and you speak every sentence so clearly.
Okay, let's give him an applause. Okay, let's Thank you very open the much. discussion session. Maybe we may ask you in Bahasa. Yes, sure. I will ask back if I don't understand you. Okay, is there any question from the audience here in Tahir or who joined the session online? Maybe one or two questions. Is there any question? Ya, saya pikir ada banyak kesempatan untuk mendiskusikan banyak hal ketika kita meriksa pasiennya, dan ada grup yang lebih kecil. One question, maybe. Ada salah satu hal yang saya hampir lupa mengatakan. Ada beberapa buku dan beberapa hal yang bisa digunakan. Tentu saja ini ada hanya kursus kecil-kecil dengan hal tentang kolposkopi yang dasar. Tapi Dr. Upi kemungkinan sudah mendistribusikannya atau akan Dr. Upi kemungkinan Anda bisa menjelaskan apa kita mempersiapkannya. Yeah, I already sent to the all the specialized residency program. Yeah, you receive the book from Professor Lely in Indonesian The book version. was already shared in our group. Thank you very much, Prof. You're welcome. And there is a online course. Oh yeah, there's some online course. Yeah. And later we will share about the website for the online course for all the students. For all the students, maybe we will share it in our group. This course has been designed by a very well-known colleague in Germany, Professor Achim Schneider, and he was so kind, to give it to us and secara gratis, and it will be we can use it. It takes several hours, but he has published on this course also, and it's very effective in teaching colposcopy, and Professor Hillemans knows him very well also, and it's a very good method to to learn colposcopy more in depth. Thank you. I see one question online from Dr. Octavianus Wahyu. Maybe we can open the chat room. One question, Prof. Pertanyaan dari Dr. Octavianus Wahyu, bagaimana pendapat Prof mengenai tindakan LEEP or LEETZ dibandingkan melakukan biopsi pada perubahan serviks minor maupun mayor? Maybe you can answer in bahasa or maybe it's in English. It's okay. Thank you. Ya, pertanyaan bagus karena saya tidak berbicara tentang pengobatan, bagaimana membuat LEEP dan lain sebagainya. Saya hanya berbicara tentang pemeriksaan kolposkopi, dan sebagian penting pemeriksaan kolposkopi adalah mendapatkan biopsi. Satu atau lebih bagus 2 biopsi. Ini hanya diagnosa untuk memutuskan apakah pasien membutuhkan contohnya kondensasi LEEP LEDs.
karena ada juga persentase tertentu pasien yang lebih muda, yang masih ingin kehamilan, dan kita tidak ingin mengoperasi terlalu banyak pasien karena memang ada kerugian setelah LEAP dan LETS. Biopsi adalah diagnose, LEAP dan LETS harus digunakan untuk membuat operasi jika sudah ada diagnose melalui kolposkopi biopsi prakanker tingkat menengah atau tinggi. Ya, ini ada tujuan kita. Tujuan tentu saja tujuan kita ada menemukan pasien yang sudah ada kanker, tapi lebih banyak kasus akan prakanker tingkat tinggi dengan prognose 100% tentu saja, dan tujuannya penyaringan adalah menemukan kasus itu dan membuat LEAP. Tapi adalah salah satu hal yang bisa dijelaskan dari spesialis ginekologi di tempatnya bagaimana membuat LEAP dan indikasi untuk LEAP. Oke, terima kasih banyak Prof. Lele atas penjelasannya mengenai LEAPS dan LETC. Baik, ada pertanyaan lagi dari peserta? Baik, apabila tidak, terima kasih banyak Prof. Lele, terima kasih banyak telah menjelaskan banyak sekali hal tentang kolposkopi. Maybe we can jump into the next session. We would have a hands-on session on colposcopy practice on mannequin and wet preparation. For the committee, you may prepare the wet preparation and the mannequin.